Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas kita yang kedua ya. Masih lagi kita bercakap tentang Introduction to Business Combination. Okay. So, ada apa-apa soalan yang nak ditanya sebelum kita sambung? Tak ada? So far, okay, sir. Okay. So, we are going to continue with the slide presentation. Okay, I hope you can see this slide. Okay, if I'm not mistaken, in the previous class, we have stopped at the page before this page, ya. Ke surat yang sebelumnya, iaitu structure. Okay, the structure of business combination, whereby we have actually a few types of business combination, okay, whereby the structure of the business combination is in the form of fellow subsidiaries, whereby the parent is having a direct interest in subsidiary and the subsidiary is having a direct relationship with the holding company. And then this one is the second category, that is mixed group, yeah, mixed group. Okay, mixed group under vertical, vertical. Kemudian kita akan ada satu lagi lah nanti, iaitu apa yang kita panggil sebagai D-shape, D-shape group, D-shape group. Okay, nanti kita akan sampai ke situ. Okay, next is, okay, we want to know what are the process ataupun what are the procedures that we have to follow based on MFRS 3. So according to MFRS 3, an acquirer may gain control over an acquiree in the following ways. After we learn a lot about control, we learn about power, we learn about right, we learn about substantive right. Okay, now we want to learn. Okay, we want to know what the acquirer will have to do when the acquirer acquire the shares in acquiree. Okay, the first one is to transfer asset. Yeah, to transfer asset. What's the meaning of transfer asset? Basically, this is referring to the consideration ataupun purchase price that the acquirer will pay the existing shareholders of acquiree. Okay, transfer of asset can be in the form of cash, can be in the form of cash equivalent, and can be in the form of any other asset. So you can make payment by using cash or cash equivalent or current asset, by giving your inventory, by giving your account receivable, or you can also pay the purchase consideration by way of land, building, property, plant, equipment, as well, and so on. Yeah, okay. And then secondly, incurring liabilities. Yeah, incurring liabilities. What does incurring liabilities here means? Okay,
incurring liabilities here is actually issue of liabilities ataupun issue of loan. Issue of loan. Jadi maknanya apa yang dia boleh buat untuk beli saham tadi, dia boleh issue debentures, dia boleh issue bond dan juga yang lain-lain lah, yang kita panggil sebagai loan securities. Loan securities. Okay, kemudian yang berikutnya issuing equity shares. Issuing equity shares. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita beli saham dengan cara kita bayar dengan saham juga. Kita beli saham dengan cara kita bayar dengan saham juga. Jadi we are purchasing shares of Equiree by issuing our own shares. Our own shares. Jadi macam berlaku exchange of shares kat situ. Kemudian di giving a combination of the consideration mentioned in A and A up to C. Combination of transfer of asset, incurring of liabilities and issue of shares. It can be the combination of the above. Or sometimes not transferring any consideration. Not transferring any consideration, including through a contract. So sometimes you do not have to make the payment by way of cash, by way of incurring liabilities, or by way of issuing of shares. How it can be done? Okay, the acquirer gain control without paying anything. Okay, in a situation where Equiree buybacks a sufficient its equity shares. Equiree buybacks a sufficient of its equity shares. Jadi dia beli semula sebahagian daripada saham dia daripada public. Okay, macam mana dia boleh meningkatkan kita punya percentage? Kalau Equiree ni dia buyback dia punya saham, macam mana pula percentage kita boleh naik? Jadi percentage kita boleh naik tu apabila dia beli balik saham yang bukan kita punya. Yang bukan kita punya lah, maknanya kan shareholders ni, shareholders ada ramai shareholders dan shareholders yang bernasib baik. Apabila Equiree ni buy back the shares of that acquirer is not bought back. Tidak dibeli semula. Maknanya dia kata okay, out of 1 million shares dia nak buy back sebanyak 200,000. Jadi the number of shares nanti dia akan menjadi 800,000. Dia akan jadi 800,000. So pada ketika itu kita dah pegang 50%. 50% maknanya kita dah ada 500,000. So bila berlaku buyback, okay, dia akan turun dia punya number of shares tu daripada 1 million kepada 800,000. Pada masa yang sama kita punya masih kekal 500,000 over 800,000. Okay, 500,000 over 800,000. Berbanding dengan sebelumnya kita punya 500,000 out of 1 million. Jadi maknanya we can control the company without making any payment ataupun without transferring asset, without incurring liabilities, without issuing equity shares. Boleh berlaku. Ataupun yang kedua, minority shareholders veto rights that prevented acquirer lapse. Prevented acquirer lapse. Jadi maknanya kat sini minority shareholders veto rights that prevented acquirer lapse. Okey. Jadi maknanya minority shareholders ataupun pemegang saham yang kecil tadi menggunakan kuasa dia. Untuk menghalang berlakunya pertukaran acquirer ataupun pertukaran parent. Jadi walaupun kita punya number of share kita turun, tetapi minority shareholders ni masih lagi menyokong kita. Untuk kekal sebagai parent. Ataupun yang ketiga, acquirer and acquiree enter into a contract to combine their business. Acquirer and acquiree enter into a contract to combine their business. Maknanya combine betul-betul. Macam yang sebelumnya dia combine dengan cara kita beli saham. Kita beli saham saja, tetapi yang ni memang combine betul-betul. Combine the asset, combine the liability. Okay. Tetapi untuk kita ni, untuk yang E tu, kita tak berapa tanya sangat dalam peperiksaan.
yang kita selalu tanya adalah A, B, C, D, ya, iaitu transfer of asset, incurring of liabilities, issuing of equity shares dan juga giving a combination of the above. So biasanya combination lah. Kadang-kadang satu saja transfer of asset, kadang-kadang transfer of asset plus issuing of equity share. Dia jarang berlaku incurring of liabilities sahaja. So selalunya kalau incurring of liabilities ni together dengan issue of shares. Kemudian issue of share ni, issue of share boleh berlaku secara sendiri. Ya, issue of share boleh berlaku sendiri. Transfer of cash pun boleh berlaku sendiri. Cuma incurring of liabilities ni jarang berlaku sendiri. Okay. So ini adalah structure of business combination, whereby business combination ni sebenarnya adalah acquisition of either asset or control. So acquisition of asset ni macam mana? Acquire the real asset. Acquire the property, plant, equipment, acquire the current asset, acquire the cash. Actual acquisition of asset. Manakala yang kedua ni acquisition of control. Acquisition of control ni adalah acquisition of shares. Okay. Ada beza tak di antara acquire asset dengan acquire shares? Sudah tentulah ada perbezaan dia. Ya. Jadi kalau kita acquire asset tu, dia akan betul-betul lah kita gabungkan kita punya perniagaan tu dengan perniagaan yang satu lagi. Gabung betul DP asset. Asset of A plus asset of B. Liabilities of A plus liabilities of B. So to be a bigger company. Itu kalau acquire asset lah. Tapi yang kita nak belajar seterusnya ni adalah acquisition of control. That is acquisition of shares. Whereby the two companies remain separated. Yang acquire net asset acquire net asset maknanya dia punya kedua-dua company tadi bergabung, ya, kedua-dua company bergabung menjadi satu. Manakala acquire control ni dia tidak bergabung dalam bentuk kita gabungkan asset dan liability, tetapi kita bergabung dalam bentuk I control you or you control me. Macam tu. Okay, jadi ada perbezaan kat sini. So acquire of asset ni sebenarnya ada dua lah. Kalau kita tengok dalam buku tu ada dua bentuk. Yang pertama kita panggil amalgamation. Yang kedua kita panggil absorption. Amalgamation dan absorption. So amalgamation ni penggabungan, maknanya dua company besar bergabung menjadi satu company yang lebih besar. Absorption pula, satu company besar take over asset and liabilities of company yang lebih kecil. Itu absorption. Manakala acquire control ni pula, kita bukan bergabung seperti bergabung yang acquire net asset tadi. Sebaliknya, penggabungan kita dalam bentuk account saja. Dalam bentuk account saja, whereby the parent acquire the control over the subsidiary. So inilah yang kita akan belajar sepanjang semester ni, acquire control. Okay. Next. So when there is a relationship between parent and subsidiary, the parent is required to prepare the consolidated financial statement. Yeah, the parent is required to prepare the consolidated financial statement. Now we are in a group of companies, the parent plus the subsidiaries. So the parent is required to prepare the consolidated financial statement. However, according to MFRS 10, some of the parents will be exempted from preparing the consolidated financial statement. Okay, jadi agaknya ramai tak yang suka dikecualikan ni? Pada company-company ni agaknya ramai tak yang suka dikecualikan ataupun memohon pengecualian? Mungkin ramai, mungkin tak ramai. Jadi data ni ada pada CCM, Companies Commission of Malaysia. Jadi kita pun tak ada data live data, tapi according to MFRS 10, some of the parent company are exempted from preparing the consolidated financial statement. So when the parent can be exempted from preparing the consolidated financial statement? Number one, when the parent itself is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiaries and other owners are informed and do not object to the parent not presenting the consolidated financial statement. Okey, kita tengok diagram yang tadi, yang ni ya. Okey, kat sini. Untuk yang
Di atas kita tak ada masalah sangat. Yang di bawah ni. Yang di bawah ni yang kita panggil vertical group ni. Vertical group kita nampak tak kat sini. Okay. S is a parent of SS. S is the parent of SS. So by right, S as a parent is required to prepare consolidated financial statement of S and SS. Itu requirement asal. Requirement asal dia, S kena prepare consolidated financial statement. However, S is a wholly owned subsidiary of H. S is the wholly owned subsidiary of H. So dekat sini dia telah dikecualikan. Sebab apa dikecualikan? Sebab ada bapa yang atas lagi, iaitu holding Berhad, H Berhad. So S is exempted from preparing the consolidated financial statement if it is a wholly owned subsidiary ataupun partially owned subsidiary. Dalam situasi yang kedua ni, dia sebagai partially owned walaupun H is not controlling 100%. Cuma 60% saja, tetapi S juga boleh dikecualikan daripada preparing the consolidated financial statement. Okey. Apa syaratnya? Syaratnya ya, dia kena mencadangkan ataupun kena memberitahu kepada shareholders yang 10% lagi ni. Kan dia pegang sebanyak 90% kan? Ada lagi 10%. 10% ni kita kena bagi tahu dia, okey, saya tak nak prepare consolidated financial statement sebab saya boleh dikecualikan daripada prepare okey oleh MFRS 10. Sebab apa saya dikecualikan? Sebab saya ada bapa kat atas lagi. Dekat atas saya ada bapa ni, so let H prepare the consolidated financial statement. Okey. Jadi maknanya kedua-duanya ni, S di sini dan SS di sini, S di sini dan S di sini can be exempted. Cuma dekat sini kena ada persetujuan daripada the rest of the shareholders. Kena dapatkan persetujuan daripada 10% tu. Tapi biasanya setuju je lah. Ya, biasanya setuju je. Okey. Okey, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, the parent debts or equity instruments are not traded in public market. It is not a listed company. So, the parent or debts or equity. Debts ni apa dia? Dia punya debenture, dia punya bond. Equity ni apa? Ordinary share. Not traded in public market. Okay. Dia bukanlah merupakan sebuah company yang dipanggil sebagai public listed company. Okay. Jadi ini bermakna, ya, ini bermakna pengecualian tadi diluaskan lagi. If you are not a listed company, you can also be exempted from preparing the consolidated financial statement. Jadi exempted ni bukan maknanya tak payah buat. Dia boleh memilih untuk tak buat. Bukan dia pada awal lagi dia tak payah buat lah. Yang maknanya dia boleh dikecualikan. Boleh dikecualikan, boleh buat permohonan lah dengan CCM, Company Commission of Malaysia. Yang ketiga, the parent is not in the process of issuing in a public market its debt or equity. Bukan saja not listed tetapi no intention to be listed. Tak ada niat. Kemudian yang keempat, the ultimate or any other intermediate parent produces CFS. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, ya, kita tengok kat sini, macamlah nombor 2, nombor 3 ni membolehkan H pun tak payah prepare kan. Kalau katakan H bukan listed company. Maknanya kalau H ni bukan listed company, dia pun boleh dikecualikan. Boleh dikecualikan. Tetapi clause number 4 ni mengikat balik dia. Okey, mengikat balik dia, iaitu apa dia? The ultimate or any other intermediate parties ataupun intermediate parent produces CFS. Jadi maknanya dalam satu group of companies tadi mesti ada satu CFS. Mesti ada satu CFS. Okey, jadi kalau katakan kat sini H pula nak mengelak. H nak mengelak. Dia kata saya ni bukanlah listed company. Kan? S ni S dia kata okey saya tak payah buat lah sebab saya ada H. H akan buat. Lepas tu H kata saya bukan listed company. So saya pun tak payah buat. Jadi dalam keadaan macam tadi, S ni terpaksa lah buat. Sebab syarat nombor 4. The ultimate or any other intermediate parent produces CFS. Jadi kalau
intermediate ataupun ultimate parent, Ash ni dia tak nak prepare. Dia tak nak prepare sebab dia bukanlah merupakan listed company. Dia kata, I'm not a listed company. You are the listed company, then you have to prepare. Okay, jadi bolehlah begitu. Tetapi biasanya tak ada masalah lah ya. Ash will prepare. Jadi yang kita discuss tadi adalah discussion, academic discussion. Ya, boleh berlaku. Tapi kebiasaannya yang Ash ni dia nak tunjuk power dia lah, dia akan buat lah. Takkanlah Ash tak nak buat kan. Yang paling besar. So dia kata all four condition must exist for a parent to be exempted from preparing and presenting CFS. Jadi maknanya bukanlah pengecualian mutlak. Maknanya kena ada syarat. Kalau kita tak nak prepare, mesti ada somebody who will prepare. Okay. Next. Exclusion. Exclusion ni tadi pengecualian. Exclusion ni tidak termasuk. Tidak termasuk. MFRS 10 allows non-consolidation of subsidiary only when the investment in the investee are those held for sale in accordance with MFRS 5. Okay. For example, invest in more than 50% ordinary shares in investee. If you want to control, then you have to prepare consolidated financial statement. If you invest in a subsidiary more than 50%, okay, but you do not want to control. You do not want to control, then no consolidation. Itu syarat dia. Walaupun kita hold more than 50%, kalau kita nak control, kita kena prepare consolidated financial statement, okay, untuk subsidiary tadi. Tetapi kalau kita tak nak control, tak perlu nak prepare consolidated financial statement. Maknanya, subsidiary tadi kita nak masukkan ataupun tak masukkan bergantung kepada kita punya intention. Intention. Kita nak control ke tak nak control? Kalau nak control, include. Kalau tak nak control, exclude. Tapi exclude tadi pun bukanlah kita exclude maknanya tak ada langsung catatan. Okay. If we exclude, if we consider this investment is investment asset, non-current asset held for sale, then we have to disclose as non-current asset held for sale. Itu yang pertama. Yang kedua, the parent lost control over the subsidiary. The parent lost control over the subsidiary. Okay. It will be treated according to the relevant MFRS. Ya, katakan asalnya di subsidiary, kemudian kita jual sebahagian daripada share kita. Asalnya 60%, tinggal 40%. So 40% kita tak perlulah consolidate. Ya, kita tak perlu consolidate. Ataupun company yang kita invest tadi bertukar status dia daripada subsidiary kepada non-current asset held for sale. Ataupun status dia bertukar kepada financial instrument MFRS 132 ataupun MFRS 139. Okay, maknanya investment tadi dia menjadi investment yang lebih kecil, iaitu bukan subsidiary, dia turun taraf dia menjadi associate ataupun sekadar simple investment. Jadi tak perlulah nak consolidate investee tu. Ataupun yang ke seterusnya, temporary control. A subsidiary that is acquired with a view to sell can be excluded from consolidation provided the sale is to take place within 12 months. Jadi kena ada syarat ni lah. Kalau kita kata, saya tak nak control ni, saya nak beli ni for the purpose of reselling. So you must actively seek a buyer. You must actively seek the buyer. Jadi kalau you are not actively seeking the buyer, akan ditarik status dia daripada MFRS 5, non-current asset held for sale. Kena jual dalam tempoh 12 bulan. Okey, kemudian kita ada satu situation yang kita panggil reverse acquisition. Reverse acquisition. Macam mana boleh berlaku reverse acquisition? Reverse acquisition. Reverse acquisition ni, when the legal acquirer become the subsidiary,
and the legal subsidiary become the parent. Okay. Reverse acquisition is when the legal acquirer become the subsidiary and legal subsidiary become the parent. Jadi intention, our intention to involve in business combination. Okay, let's say we have two companies, company A and company B, who intend to be a parent and who intend to be a subsidiary. Kan ada intention dia kan. I want to be a parent, you want to be a subsidiary. Itu intention dia. Tetapi kalau silap perkiraan, okay, the legal acquirer become the subsidiary and legal subsidiary become the parent. For this one, we can refer to example 5 in page 315 that has been summarized here. Kita dah summarizekan di sini. Okay, example dia apa? H has 2 million ordinary share of RM1 each. So, intention dia adalah H to be the acquirer and S to be the acquiree. Maknanya S to be the parent and S to be the subsidiary. Itu intention dia. Tapi kalau kita lihat komponen dia, H ni lebih kecil daripada S. H lebih kecil daripada S. Whereby H only has 2 million ordinary share of RM1 each, whereas S has 4 million ordinary share of RM1 each. So dia nak combine business dia through share exchange. Share exchange whereby H offer 2 ordinary shares in H for every shares in S. H dia menawarkan 2 saham dia untuk setiap saham dalam S. S ni dia ada 4 million shares. 4 million shares. Kemudian H dia nak acquire semua 4 million tadi. Jadi macam mana dia nak bayar? Cara bayaran dia ataupun consideration dia adalah H offer 2 ordinary share in H for every shares in S. Maknanya apa yang dia perlu buat? H issue. H issue 2 times 4 million ordinary share. 2 times 4 million ordinary share. Jadi dia issue 8 million shares. Dia issue 8 million shares. Yang sekarang dia dah ada 2 million shares. Dia issue tambahan 8 million share to purchase the ordinary share of S. To purchase ordinary share of S. Jadi S tak perlu nak issue share lagi. Sebab H ni dia nak acquire yang 4 juta tadi dengan cara dia bayar 8 juta. Okay, 8 juta. As a result, the previous shareholders of S hold 8 million. That is 80% of shares out of 10 million shares in H. Asalnya dia ada 2 juta. Kemudian dia issue 8 juta untuk beli ordinary share dalam S. So sekarang ni dia ada 10 juta. Apa masalahnya sekarang ni? Masalahnya sekarang ni, the original ordinary shareholders of H hanya memegang 2 juta saham, sedangkan 8 juta saham lagi dipegang oleh X S shareholders. Jadi sekarang ni siapa yang menguasai siapa? Siapa yang menguasai siapa? Who is controlling who? Is it H who is controlling ataupun S is controlling? So S is controlling H. Jadi dah jadi terbalik dah. Legal acquirer dia, H dah menjadi subsidiary. Legal subsidiary dia menjadi parent. Okay. Jadi boleh berlaku. Jadi kita nak bergabung dengan orang ni, kita kena tengoklah saiz kita dulu. Kalau saiz kita besar, kita nak bergabung dengan orang lain, kita akan jadi parent. Tapi kalau saiz kita kecil, kita nak bergabung dengan orang, kita akan jadi subsidiary. Okay. Begitu. Jadi perkara macam ni dia tak akan tanya dalam soalan full set account lah. Dia akan tanya kalau nak tanya pun dalam soalan teori. So mungkin akan ditanya dalam soalan teori itu, soalan final exam, soalan 1B. 1B itu dia akan ada 3 bahagian lah. 1B, 1, 2, 3. Ataupun dia akan ditanya dalam project paper 1. Soalan 2, 3 dan 4.
Di situ. Okey, boleh faham ya kelas yang ni? Reverse acquisition. Faham, sir. Okey, bagus. Now this is group structure. Jadi kita dah tengok tadi value structure dengan vertical group kita dah tengok tadi. Yang ni So yang atas tu kita panggil value subsidiaries ataupun value structure. Yang kiri dan kanan tu adalah vertical structure ataupun vertical group. Okey, manakala ada satu lagi tu yang kita panggil apa? Kita panggil mixed group. Mixed group ni dalam bentuk D-shape. D-shape ataupun bentuk segitiga lah. Yang mana dia bukan turun ke bawah. Maknanya dia akan ada tiga segi. Nanti bila sampai waktunya kita akan tengok. Jadi dalam weekly lesson plan tu ada kat situ kita nyatakan fellow subsidiaries, vertical subsidiaries, mixed group. Jadi bila sampai dekat mixed group tu nanti kita akan belajar lah. Okay, now we talk about consideration transfer. The investor transfer consideration to acquire a controlling interest in the acquiree. Jadi apakah dia sebenarnya consideration transfer? Consideration transfer is actually the purchase price. The purchase price that will be paid by the acquirer to the shareholders of acquiree. The value of the shares acquired are recorded as investment and disclosed as non-current asset in the investor's accounting. So for example tadi, you acquire shares in subsidiary. You acquire shares in subsidiary. Subsidiary ni ada 1 million share. Okay. Kemudian you acquire semua sekali 1 million tadi. Dan you sanggup bayar sebanyak 1 million. You sanggup bayar sebanyak 1 million. So by doing that, you have to debit your investment account, investment in S, 1 million, and credit cash or debenture or ordinary share or combination, okay, 1 million also. Consideration transfer. The consideration transfer will be measured at fair value of assets transferred by the acquirer. So assets transfer tadi kalau cash tak adalah fair value of cash. Kalau cash maknanya value of cash tu value lah. Okay, tapi kalau kita gunakan aset yang lain. Aset yang lain contohnya kita bayar tunai campur dengan bangunan. Tunai dengan bangunan. So kita kena valuekan bangunan tadi menggunakan fair value. Secondly, liabilities incurred by the acquirer to the former owners of the acquiree. Kita issue debenture. Kita issue debenture. Jadi debenture tadi mestilah at fair value. Kemudian yang ketiga, equity instrument issued by the acquirer. Equity instrument issued by the acquirer. Jadi kalau katakan kita issue shares, okay, so share tadi mestilah measured at fair value. Dan D, if we promise a contingent consideration. We promise a contingent consideration to the existing shareholders of S. Okay, jadi kita tengok dulu yang C itu, equity instrument issued by the acquirer in example 6. Okay, jadi siapa-siapa ada buku boleh refer ke muka surat 318. Dan siapa yang tak ada buku tu minta tolong salah seorang kawan untuk snap gambar, masukkan dalam WhatsApp group supaya kawan-kawan dapat tengok ya. Muka surat 318. Boleh? So tolong snap gambar bagi yang ada. Okey. Dah ada gambar tu? Okey, example 6. AWE issued 10 million ordinary shares to acquire 7 million of the 10 million issued ordinary share of SUB. Ada dua company kat sini. Company yang pertama AWE, company yang kedua adalah SUB. Okay.
AWE want to purchase 7 million shares of SUB. Daripada 10 juta yang dia ada, dia nak beli 7 saja. Nak beli 7 saja. Jadi dia nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa? Dia nak bayar dengan C. Equity instrument issued by the acquirer. Berapa banyak dia nak issue? Dia nak issue 10 million. Nampak Dia nak beli 7 juta saham dalam SUB. Dia bayar dengan 10 million saham dia. To purchase 7 million shares in SUB by issuing 10 million shares of its own. Jadi maknanya dia akan bayar dengan ordinary share dia sebanyak 10 juta untuk membeli 7 juta saham. Rugi ke kita bayar 10 juta saham untuk 7 juta saham? Tak rugi. Kan, business combination ni mana ada rugi. Okey. Jadi kita pun tengok kat situ. Okey, sekarang ni kita nak tahu berapakah fair value of the consideration transfer. The fair value of consideration transfer. Jadi, dia ada dua keadaan kat situ. Compute the amount of consideration transfer if the fair value of AWE share is RM4 each. So, if the fair value of AWE ordinary share is RM4 each, it become 10 million times RM4. 10 million times RM4. So, the consideration transfer is 40 million. 40 million. Jadi, bila kita catat tu, debit investment in SUB, 40 million. Credit ordinary share capital, 40 million. Itu dalam buku AWE. Okay. So, itu dalam keadaan kita tahu apakah fair value ordinary share dalam AWE. Second situation, the fair value of AWE share is not available. Not available. Kenapa not available? Because AWE is not a listed company. AWE is not a listed company. Tetapi SUB adalah listed company. So, kita tahulah harga saham SUB. Harga saham SUB adalah RM6 setiap satu. Harga saham SUB RM6 setiap satu. Jadinya, berapakah consideration transfer kita? Kita nak kira berdasarkan kepada share of AWE, tak boleh. Sebab tak ada fair value. So, kita pergi kepada share of SUB yang kita nak acquire tadi sebanyak 7 juta dan harga dia adalah RM6 setiap satu. So, now the calculation is different. 7 million times RM6. 7 million times RM6. That is the fair value of consideration transfer. So what is the fair value of consideration transfer? The value is 42 million. 42 million, that is 7 million times RM6. Okay, class? Is that okay? So basically, when we want to calculate the consideration transfer, it is depending on the situation. It is depending on the situation and which value is the most evidence. Manakah value yang lebih mempunyai bukti yang kukuh. Jadi dalam keadaan A tadi kita tahu fair value of ordinary share of AWE, we can take that one. Okay. Kemudian yang kedua kita tak tahu harga AWE. Yang kita tahu adalah harga saham SUB. Okay. Let's say lah ada satu keadaan lagi yang mana kita tahu dua-dua. Kita tahu dua-dua. Kita tahu ordinary share of AWE, harga dia RM4. Kita tahu harga ordinary share of SUB sebanyak RM6. So, kita nak ambil mana satu? Kita nak ambil mana satu? Okeylah, saya pun tak nak menyusahkan awak. Okey, kita ikut apa yang ada dalam ni, iaitu the fair value of AWE is known. Okey, then kita ambil AWE. Okey, maknanya andaian kita maknanya salah satu sajalah yang kita tahu.
sama ada AWE ataupun SUE. Okey. Yang keduanya adalah contingent consideration. Contingent consideration in example 7, page 319. Okay. So example 7, on 1st January X4, ADE acquired all the issued equity shares of YYY by transferring 25 million cash to owners of YYY with a promise to pay an additional 5 million cash on 1st January X5 if YYY were to achieve 25% more profit in the year X4. Okay, jadi dah bincang, dia sanggup bayar 25 million consideration. Sanggup bayar 25 million consideration. Tapi dia bagi syarat, dia kata, okay, sebagai tambahan kepada itu, if you can increase your profit by 25% this year. Sebab dia beli itu pada 1 Januari kan. Jadi dia kata dia bagi tempoh sampai 31st December. Kalau you punya profit meningkat sebanyak 25%, saya akan bayar lagi 5 juta. Saya akan bayar lagi 5 juta. Jadi bila dia kata bayar 5 juta tu, 5 juta tu dia akan bayar dalam tempoh setahun. Jadi berapakah nilai juta pada hari ini? Nilai 5 juta pada hari ini adalah 90 sen bagi setiap RM1. So kita kira balik 5 million time 90 sen, kita dapatlah 4.5 million. So, jawapan dia, discuss the accounting treatment. The 5 million is a contingent consideration and the fair value of the contingent consideration will be the present value of 5 million. Assuming the present value of RM1 receivable in the year's time is 90 cent, the fair value of the 5 million will be 4.5 million. At acquisition date, the contingent consideration is to be recognized even if there is a probability that the subsidiary will not achieve the profit target. The consideration transferred will be 25 million, the original one, plus consideration payable 4.5 million, that totals to 29.5 million. Jadi consideration kita adalah sebanyak 29.5 million. Okay, kelas, ada apa-apa soalan kat situ? Tak ada. Tak ada ya? Ada kelas lepas ni? Ada kelas selepas ini? Ada. Ada ya? Ada. Ada. So nak kena lepaskan dah ni. Okey. Jadi kita akan datang ni kita akan belajar pula pada kelas akan datang ni method of acquisition ni kita akan tengok example untuk calculate goodwill dan juga untuk calculate bargain purchase. So kelas yang kedua selepas ni adalah kelas online juga Okeylah kita tengok. Kita ambil masa 2 minit lagi lah Okey, consolidation method ada 2 method. Tetapi kita gunakan satu method saja, iaitu acquisition method. Okey. Acquisition method involve 4 steps. The first one, we have to identify the acquirer. Is it that important to identify the acquirer? Yes. It is important to identify the acquirer because the acquirer is the one who will prepare the consolidated financial statement. Acquirer yang kena prepare consolidated financial statement. Sebab tu kita kena tahu who is the acquirer. And we have to know when is the acquisition date. Bila tarikh acquisition tu? Why is it important? Because starting from the acquisition date, the acquirer has to prepare the consolidated financial statement. Jadi maknanya consolidated financial statement tadi perlu bermula daripada tarikh acquisition, bukan sebelum ataupun selepas. Kemudian yang ketiga, recognize and measure fair value of net asset and also non-controlling interest. Okay, so we have to look at all the asset of the acquiree and then we revalue if possible so that the net asset is at fair value. The net asset is at fair value. And then after that, we need to identify what is the amount of non-controlling interest. If you purchase 100% shares in subsidiary, there is no non-controlling interest. If you purchase less than 100%, even though you purchase 99% or 98% or 90% of shares in subsidiary, there is another party in the subsidiary
that is collectively known as non-controlling interest. So we have to recognize and measure the non-controlling interest. And number 4, recognize and measure the goodwill of bargain purchase. Yeah. If the consideration transferred is greater than fair value of net asset, then you will get the goodwill. If the fair value of net asset is greater than the consideration transferred, then you will get a bargain purchase. Okay, you will get a bargain purchase. So business combination is viewed from the perspective of the acquirer. Jadi kita nak bercakap tentang acquirer saja. Ya. So untuk next class pada hari Isnin, ya, saya tak ingatlah Isnin ke Selasa, kita akan sambung dengan yang ni lah, calculation of goodwill, bargain purchase dan seterusnya. Okay. So saya ingat kelas kita untuk hari ini berakhir di sini. Jadi kita sudahi kelas kita. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Sir, boleh tak saya share untuk recorded lecture untuk pagi ni? Boleh, tapi dia ambil masa sebab dia punya rakaman tu dia ada lapse lah. Okay. Untuk yang lepas saya bagi tak? Belum. Belum? Are you sure? Dah. Dah bagi. Dia memang ambil masa mungkin kalau tak petang ni esok macam tu. Sebab dia punya tu dia, kalau saya save tu, dia cuma save 20%, 30% macam tu. Jadi bila dah petang tu barulah dia dapat 100% punya recording tu. Kalau dulu kita gunakan Google Meet, mula-mula okey, lepas tu lama-lama dia tak bagi kita record. Dan ni pun macam kita terpaksalah kita gunakan MS Teams ni. InsyaAllah saya akan bagi dia punya rakaman dia. Okey, so kita sudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Terima kasih, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.